Hello students, a very good evening. I welcome you again to our new video tutorial of C++ programming. আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আৰু অলপ যিবোৰ ফিচাৰ্স আছে টোকেনস সেইবোৰ আমি আৰু অলপ ডিসকাস কৰিম. So before that, আমি আমাৰ last video, that is on yesterday, we have discussed about the characters. What are the characters we can use in our C++ programming? Kiki characters we use koribo parim. So almost every characters khali yat amar C++ to case sensitive boli koa hoise. That means capital letters and small letters are treated differently. Tar bahire numbers we use koribo parim and also symbols. Then we have discussed about the tokens. Ami tokens or bahut types ase ami gom paisilo. Tar bhitor duta tokens ami discuss korisilo. The first one was keywords. So what is keywords? Keywords are the reserved words which have a predefined meaning. That means kisuman words amar jarne jun developer C++ programming or jun developer hoy jarne kisuman words di dise amak banai dise aru he words buror kisuman meanings di dise ke jikita words ami amar programming korute amar subida jete hoy he words bur ami use koribo parim. So on further classes we will discuss about these keywords bur words bur kundu words or ki kaam ase ebur ami study korim ebur mukhosto kori lab na ebur practice or upor kotha. Then later yesterday we have discussed about the identifiers. So identifiers ki hoy ami gom paisilo je identifiers to eta variable or naam to ke koa hoise ga identifiers logot ami variable ki hetu discuss korisilo. So variable is a small part of a memory where we can store our data or a value. The data or value can be a number, an alphabet, symbols kiba na hobo paribo, thik ase. So hebur ami discuss korisilo aru further class ot ami a variables or bikhoy aru study korim. Variables keneke banao ami computer keneke kom je muk eta small memory dio he bostu to moi keneke ko parim hebur ami later on discuss korim. So kali loge ami gom palo je variables or naam dibo karone, that is identifiers dibo karone we have to follow some rules. So hey rules kinio moi tumalok di disilu likhi pine following those rules tumaloke jodi rules kin eta kaam koriba agor video to sai pala tumaloke screenshot holo eta mari loa aru hey rules bur depending on those rules I will give you some examples of identifiers now. Kisuman identifiers or naam moi kisuman di dim tumaloke he identifiers to mane variables or naam to valid hoy ne nohoy tumaloke muk kobo lagibo. You can give me directly tumaloke etu YouTube video sai asa YouTube or comments box ote tumaloke muk directly comment kori dia pasta man questions dim which one is valid and which one is not valid. If it is not valid, jodi variables or naam to valid no hoy, then give me the perfect reason ki hoy to valid no hoy ke. Thik ase jodi valid hoy then no need to give the reason, but if it is not valid then you have to give me a reason. So let's start. The first one is say num 1 2 3. Second 1 2 3 num. Then third say name. Fourth s_name. Fifth s.name. Sixth underscore name. Okay, so last one order di disu ge 7 s name. Okay, so I have given here 7 identifiers name. Now out of this 7 you have to write gote khini likhibo lagibo. Eta tumaloke number 1 to jodi valid hoy na lage na jodi valid no hoy tetale muk reason to lagibo je kiyo valid no hoy. Similarly number 2 to jodi valid no na lage reason dibolo, but jodi valid no hoy then kiyo no hoy hetu reason to muk comment box ot etia likhi pina muk dekha. Okay, video post kora, video post kori pla muk loga loga comment kori pla
ইয়াৰ আনসাৰ্স বোৰ পাৰা নোৱাৰা হেতু মেটাৰ নকৰে ৰুলস বোৰ চাবা ৰুলসৰ মতে ফলো কৰিবা ৰুলসত কি লিখা আছে সেই ৰুলসৰ মতে এটো ৰুলস ফুলফিল হৈছে নে নাই এটোৱে ৰুলটো ফুলফিল কৰিছে নে নাই এটোৱে কৰিছে নে নাই হেবু চাই পেলা তোমালোকে ভ্যালিড হনে নহয় মোক লিখি পেলা দেখাই দিবা ঠিক আছে ভিডিও পোস্ট কৰি পেলা তোমালোকে চাই লবা the next tokens আমি tokens দুটা হল এটা নাম্বার 3 নাম্বার tokens টু হৈ গল literals now literals আৰু এটা নাম হৈ গল constant now what is a constant constant means constant to amar kebato part ase integer constant character constant then floating point constant float constant kobo para then string constant and last one is Boolean constant okay so constants means fixed values janeka amar maths mathematics ami janeka constant values kori dibo paro ar gote mathematical solution to karone amar he value to fix hobo ami koto change koribo naru for example pi value is 3.14 the pi value is same for the entire mathematics teneke amar gote program tut ami memories jetia lom that is variables to dhor ami kibata value dilu he value to ami fix kori dibo paro ene normally fix nohoy ami mane variable to thoka value to ba data to ami change korabo paro but with the help of constant we can make it fix for the entire program to gote n loke amar variable to thoka data to keteo change nohoyge now constant amar mane variable to data constant amar keba dhoronor thake eta hol integer constant second character constant third float then string and then boolean constant now moi eta age tumalko bujaisu integer constant means bujaise the whole numbers like 10 11 12 13 14 15 these are the integer so heborok c++ programming ot integer rupe dekha jay aru he values bur jodi ami eta variable ot store koru ami constant kori thau tete hole tak integer constant boli koa hobo similarly jodi ami fractional parts bro jao like for example 10.5 10.6 7 10. Something 10.008 that type of values are called float constant ঠিক আছে মানে আমি এটা ভেরিয়েবল আমি যদি ডেসিমেল নাম্বার কিবাটা দিও ডেসিমেলত থকা কিবা সংখ্যা এটা যদি আমি তাত গৈ স্টোর কৰি দিওগে তেতিয়াহলে তাক ডেসিমেল কনস্ট্যান্ট বুলি নুবুজায় সি প্রোগ্রামিংত তাক কোৱা হবগে ফ্লোটিং পয়েন্ট কনস্ট্যান্ট বা ফ্লোট কনস্ট্যান্ট then again characters means the alphabets a b c d all these are called the character constant okay so mane variable dot ami eneke characters so ami store koribo paro but remember a b c d character only single character eta letter jodi ami eta variable dot store korisu tetale ta character constants boli bujwa hobo okay then character constant ot amar jenke keywords kisuman reserved words asle teneke kisuman character constant amar kisuman reserved character constant ase for example \t \n this type of characters means those characters which starts with a backslash this symbol backslash okay this one is backslash and this one is slash ঠিক আছে so the characters which starts with backslash di kisuman characters jarne banai thoi gise so heborok ami তোমার backslash character constants boli bujwa hoy aru ebur ami keteo change koribo naru similar to as the keywords jenaka words bur ami change koribo naru ami programmer amar program to ami use koribo parim similarly backslash character constants jibur jarne banai thoi gise ebur ami amar program use korim মই তোমালোকক নেক্সট প্রোগ্রামিংত এই \n আৰু \t কিছুমান এক্সাম্পলস তোমালোকক কৰি দেখাম আৰু \character constant এই দুটা আৰু বহুত আছে হেবুৰ গুটেখিনি মই তোমালোকক
এটা এটা প্ৰগ্ৰামত আমি ইউজ কৰি যাম আৰু তোমালোকক বুজাই যাম so just keep in mind that the characters which starts with a backslash are called backslash character constant all right then the string constant now string constants means more than one characters here our character constant contains only single characters right so the single characters can be written in single quotation ebur keneke likhe ebur ami further class ot ami discuss korim character constants eburo bujwa hoy jebur tomar single quotation ot likha hoy variable ot store koribo karone মানে কম্পিউটাৰ মেমৰিত আমি ষ্ট'ৰ কৰিব কাৰণে যদি এজ এ ক্যাৰেক্টাৰ এটা আমি ষ্ট'ৰ কৰিব বিচাৰো we have to write it in single quotation কিন্তু string constant to বুজাইছে either it can be a single character or it can be a sequence of characters that means for example say তুমি hello this message you want to store this message in the computer memory so this hello contains all the characters characters means alphabets numbers symbols everything yet numbers now but you can see here is one symbol is there and the whole thing is written between this double quotation mane a double quotation er bitor likha hoise so and ami etu enaka message hisabu ami see out logot ami message hisabu likhisilu right so hetu string buli koa hoy aru a string to as a constant ami use koribo paru computer memory store koribo karone so that is string constant keleba difference dibo pare what do you mean by character constants and what do you mean by string constant matmalok notes di dim so character constants are those characters or letters which are written under single quotation and string constants are the sequence of characters which are written between this double quotation all right the next is called the boolean constant now boolean constant means two values are there either that is true or false true or false means computer memory ami boolean values o dibo parim hebo boolean values tomaloke program korilehe tomaloke eba idea hobo eta boolean value tu tomaloke bujabo goleo muro upor di jabo tomaloke eba eku buji nopa mothate boolean value means it is just monot thoa je boolean value has two values either it can be true or it can be a false all right so these are the literals means the constants whose values are fixed for the entire program the literals we can store in the variable that is computer memory ami constants values dibo parim constants values keba dhoroner thake eta hoy gol whole numbers bro bujwa hoise ge integer constants jodi point ot amar kiba value eta ami computer memory store korisu that is fractional values tetela ta float constant buli koa hobo jodi eta single character ami store korisu computer memory tetela ta koa hobo character constant jodi eta character noy kintu keba kon eta character sequence of characters or sequence of letters we want to store in the computer memories like a name or a message then that is called a string constants aru eta values ami true false hisabe store koribo paru heguru koa hoboge boolean constants all right the next token is called punctuators now punctuators basically these are the symbols which we can use in our C++ programming already moi starting ote koi disilu je characters ami symbols sob price sob gote khini use koribo parim now basically this symbol has a name and it has those are used for some particular purposes so symbols are both functions thake the first symbol this one eto amar programming ot ami kete ba use koribo paru yar naam to hoise ge bracket so if I ask you to give the bracket sign start the bracket sign and close the bracket sign this means this one bracket sign boli koa hoise ge yaar and basically this bracket sign is used in array ki bostu hebura ami pasot pamge ego then next this bracket or whatever tomaloke mathematics of sake first bracket second bracket tenike paisa but in computer language this one is called braces all right braces basically this braces you can see this braces in our functions body as a functional body means there is a main function pasot ami main function likha pasot
a bracket to jami likho ya koha hoise ke body mane basically this braces is used to give the definition of a function, all right, to build the body of a function. Next bracket, this one is called parenthesis bracket. Parenthesis. Now this bracket indicates that it is a function, means functional logot functional number pasot amar a bracket to use kora hoy, and basically it indicates that this name is a function. All right, the next then amar aru bahut dhoroner symbols ase jeneke semicolon, comma, colon, then say hash. To hash to tumaloke pala ya ki boli koa ase ke preprocessor directive. This one is called colon, this one is called comma, this one is semicolon, right? Aru sab symbols bore ami kiba na kiba karonot ami use koru, jeneke semicolon to ami use korisulu amar program main functional body bitorot statements bor line to end koribo karone, jeneke english ot ami full stop di pla ami he line to end boli bujao, teneke programming ot eta statement mane eta line eta end koribo karone ami semicolon use koru. Then comma to ami use koru jete mo koisu je variables ami declare koribo lage amar programming ot, mane variables ami use koribo lage. So he variables bor ketiaba ami etat ke besi variables ami hoyto declare koribo lage. So he duta variables separation or karone ami comma operator use koru. Teneka colon or eta function ase hashtag or to compile yak koha hoise ke preprocessor directive ar ami hash symbol to use koru to include the header file. Teneka aru bahut তোমালোক symbols ase মই symbols bor di dim list eta তোমালোকে likhi loba hebur ki kuntu ki naam bor basically naam bor monot hoba. If I ask you to write the preprocessor directive, you have to write this one. Pointer boli eta ase yak koha hoise ke asterisk. Now this symbol mane star symbol do basically dui dhorone use koribo paru, eta hoyto kon mathematical calculations o karone aru ketiaba ami pointer hisabe mane karobak point koribo karone ba kunba eta variable point koribo karone ami ei asterisk symbol to use koru. So basically তোমালোকে এতিয়া কোনটো কি কামত ইউজ কৰে হেবো তোমালোকে মুখস্থ কৰিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই, হেবো তোমালোকে নিজে প্ৰগ্ৰামটো কৰিলে আমাৰ নিজে এবোৰ আহি যাবগে, মানে কৰি থাকুতে আমাৰ আহি যাবগে হেবো bas basically তোমালোকে নামবোৰ মনত থবা that it go as a semicolon of function to compile to end the statement, comma এটালৈ তোমালোকে হিকোৱা নাই, colon, then hashtag, a hash symbol to আজিকালি বহুত ইউজ হয়, আমুক hashtag this much hashtag this. So hash symbol is basically used to include the header files, then asterisk or etalage tumaloko kaam hikwa na. So naambur monot thoba yar ago jitu asal bracket, braces and parentheses, then karo aru kisman symbols ase moi tumaloko list di dinge. Then let's move on to the next part. Next is tokens jitu ase jitu agol amar operators. Now operators are basically used for mathematical calculations, mathematical purpose, expression solve koribo karone ami use koru. Basically means all the calculations for doing the mathematical calculations or doing some logical calculation, operators amar use kora hoy. Ami further class of operators boli eta chapter pam, amar bahut operators ase, operators bahut time lagi jaboge. So operators ki asale ami eta ke study korim pasot goi. So tokens hisabe kobo gole amar ebure asege, ami pasot aru further details discuss korim, basically ebur ki kamot kuntu ki kamot use kora hoy. So basically these are the token parts. Ami ki palo, ami palo keywords, ami identifiers palo, ami palo literals, then punctuators, then operators, and operators bole eta chapter ase hebur ami pasot discuss korim, kintu tar agote one next class of tumaloko ki kaam je variables je lulu moi variables je koi aso je to variables eta keneke declare kore amar program ot aru variable to naam ami keneke dibo paru,
এনে ৰুলছটো গম পালে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ নাম আমি দিব পাৰিম, কিন্তু কেনেকে ডিক্লেয়াৰ কৰা সময়ত কেনেকে নাম দিব পাৰে, কেনেকে আমাৰ প্ৰগ্ৰাম এটা ইউজ কৰে, আমি সেইবোৰ ফাৰ্দাৰ ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিম। সো আজিলে আমি ইয়াতে সামৰিছো। ইফ ইউ হেভ এনি ডাউট ইউ ক্যান আস্ক মি এন্ড তোমালোকৰ কমেন্ট চাই পেলাই মই কম যে কাৰ শুদ্ধ হৈছে কাৰ হোৱা নাই, মই আনসাৰ্সবোৰ তোমালোকক দি দিমগে গ্ৰুপতে, নোটস কিছুমানো দি দিম। কিন্তু নেক্সট ক্লাস আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই বিচাৰো যে তোমালোকে এতিয়ালৈকে যিবোৰ ষ্টাডি কৰিছো সেইবোৰ এবাৰ ভালসে ৰিভিশন দিয়া। এটলিষ্ট দ্য প্ৰগ্ৰাম পাৰ্ট, দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ পাৰ্টটো কেনেকৈ প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলো আমি, সি আউটটো কেনেকৈ ইউজ কৰিছিলো, ক্লিয়াৰ স্ক্ৰীন ফাংচনটো কেনেকৈ ইউজ কৰিছিলো, সেইবোৰ তোমালোকে ষ্টাডি কৰিবা। স্পেলিংস বহুত মিস্টেক কৰা তোমালোকে, সেইবোৰ তোমালোকে চাবা। সো hope you have all understood today's tutorial video. We will meet on the next week. Till then, bye, take care and stay safe. Thank you.